So today's topic is units. Okay, so আমরা আজকে units এর concept এবং এর related example গুলো discuss করব. Okay, so first, what is units? Unit means multiplicative inverse. Okay, so just see the definition of units. Let R be a ring with unity 1. Identity element is also called unity. Identity element is also called unit, that is denoted by E or I or 1. Unity elements কে আমরা 1 দিয়ে represent করতে পারি, I দিয়ে represent করতে পারি, okay, E দিয়ে represent করতে পারি. Here we represent the identity element or unity element by 1. Okay, ঠিক. An element A is said to be unit or invertible if there exists another element B such that A dot B is equal to B dot A is equal to 1. So an element A is said to be unit or invertible if there exists another element B such that A dot B is equal to B dot A is equal to 1. Okay, ঠিক আছে. An element A is said to be unit element or invertible if there exists another element B such that A dot B is equal to 1 or B dot A is equal to 1. Right? ঠিক. And this B is unique. Okay. So that means what is units? Units means multiplicative inverse. So an element A of a ring R is called unit if it has a multiplicative inverse. যদি সেই এলিমেন্টের মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স এক্সিস্ট করে তখন সেই এলিমেন্টটাকে বলবো আমরা ইউনিট. ওকে, A dot B is equal to B dot A. ঠিক. সো সাপোজ আমরা ইনভার্স এলিমেন্টকে A ইনভার্স দিয়ে ডিনোট করতে পারি. ঠিক. দ্যাট মিন্স A dot A inverse is equal to 1 is equal to A inverse dot A. Okay, ठीक. And this B, such a B is unique and called the multiplicative inverse of A, and that is denoted by denoted by A inverse. So A dot A inverse is equal to 1. Okay, ঠিক আছে. So basically unit means it is a multiplicative ইনভার্স. যে সমস্ত এলিমেন্টের মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স এক্সিস্ট করবে সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে বলবো আমরা ইউনিট অর ইনভার্টিবল এলিমেন্টস. ওকে, সো নেক্সট, সো লেট আস কনসিডার সাম এক্সাম্পলস অফ ইউনিটস. if we consider the ring of integers, that is z comma plus comma dot. So what are the unit elements? The unit elements of the ring Z are 1 and -1. দেখো তুমি 1 dot 1 is equal to 1, A dot A inverse is equal to 1, ঠিক, or A dot B is equal to 1. Just see, A dot B is equal to 1. B is said to be inverse of A, that is B is also denoted by A inverse, so A dot A inverse is equal to 1, right? Similarly, we can write -1 dot -1, that is 1. What is 1? 1 is the identity element. একমাত্র 1 আর -1 ই হচ্ছে ইউনিটস এলিমেন্টস অফ Z. অল আদার্স এলিমেন্টস আর নন ইউনিট. ওয়াই? দেখো, যদি তুমি 2 কনসিডার করো, 2 এর ইনভার্স কি হবে? 1/2. তো 2 into 1/2 করলে তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছ. ঠিক, কিন্তু 1/2, বাট 1/2 does not belongs to Z. What are the elements of Z? The elements of Z are 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, like this. So if we take the inverse of the element 2, that is 1/2. So 2 into 1/2, that is 1. But 1/2 does not belongs to Z. So inverse of 2 does not exist. Okay? So inverse of 2 does not exist. Similarly, if we consider the element 3 belongs to Z. 3 belongs to Z. But inverse of 3, that is 3 into 3 inverse, so that is 1. 3 inverse means 1/3. 1/3 does not belong to Z. So that's why 3 is not a unit element. Okay, বোঝা যাচ্ছে? যে 4 এর ইনভার্স, what is the elements of 4?
দেখো তুমি 4 এর ইনভার্স যদি কনসিডার করো, 4 ইনভার্স, ঠিক আছে, জাস্ট সি 4 into 4 inverse a dot a inverse is equal to 1 পাচ্ছ, ঠিক আছে, but 4 inverse means 1 by 4. 1 by 4 is not an element of Z. 1 by 4 does not belong to Z. So inverse of this does not exist in Z. Okay? তাহলে Z এর ইউনিটস এলিমেন্ট গুলো কি হবে? The only unit elements of Z are 1 and -1. The only units of Z are 1 and -1. Clear? Okay? ঠিক আছে, so similarly if we consider the ring of integers, that is r plus comma dot, তাহলে এর ইউনিটস এলিমেন্টস গুলো কি হবে? every non-zero element of this ring are unit elements, ঠিক, suppose 2 inverse 2 into 1 by 2, that is identity element 1. 2 এর ইনভার্স হচ্ছে 1 by 2, so 2 এর ইনভার্স এক্সিস্ট করছে 1 by 2 belongs to r, ঠিক। Similarly if we consider the element 3, ঠিক, so 3 dot 1 by 3, that is 1, ঠিক আছে, so 3 inverse 1 by 3 belongs to r, so একমাত্র 0 এর কোনো ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না, 1 by 0 does not exist, so every non-zero element of the ring R is a unit element. Okay, so in the ring R plus comma dot, each non-zero element is a unit. Similarly if we consider the ring of rational numbers, then each non-zero element is a unit. Okay, now we consider a very interesting example, that is Z5. Just see Z5, ঠিক আছে, Z5 plus comma dot, so this is the ring. So what are the elements of Z5? The elements of Z5 are 0 bar, this is a modular system, 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar and 4 bar. Now we have to find the unit elements of this ring. Okay, so what are the unit elements? So first of all you have to search the identity element. What is the identity element here? The identity element is 1, right? So here identity element, that is 1 bar, ঠিক। identity element কি e দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, i দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, or simply 1. we denote here e. Here e is equal to 1 bar, right? এবার দেখো, just see 2 into 1, আমি দেখো 2 এর সঙ্গে যদি 4 মাল্টিপ্লাই করি, just see 2 এর সঙ্গে যদি 4 মাল্টিপ্লাই, 2 এর সঙ্গে দেখো 2 এর সঙ্গে 3, just 2 into 3 কি হবে? 2 into 3 6 কে তুমি 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হচ্ছে 1, that is 2 into 3 is 1, that is 2 এর ইনভার্স কি হবে? 2 এর ইনভার্স হচ্ছে 3, so 2 এর ইনভার্স হচ্ছে 3. সিমিলারলি 3 এর ইনভার্স কি হবে? 2, তাহলে 2 এর ইনভার্স আমি পেয়ে যাচ্ছি 3, 3 এর ইনভার্স আমি পেয়ে যাচ্ছি 2. ওকে, ক্লিয়ার? এবার দেখো 4 এর ইনভার্স কি হবে? ইউনিট মিন্স মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স, যদি সেই এলিমেন্টের ইনভার্স এক্সিস্ট করে, দ্যাট মিন্স a dot b is equal to 1 হলে b is said to be inverse of a, ঠিক। দেখো 4 এর ইনভার্স কি হয়? 4 into 4 that is 16 কে তুমি 5 দিয়ে ডিভাইড করো, 16 কে যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে? 16 কে তুমি 5 দিয়ে ডিভাইড করছো, what is the remainder? Remainder is 1, right? So this is 1. Okay, that means inverse of 4 is 1, inverse of 2 is 3, similarly inverse of 3 is 2, so 4 এর ইনভার্স 4, right? 1 is the identity element, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্টের ইনভার্স কি হবে? ওই এলিমেন্টই হবে, that is 1. তার মানে Z5 এর 0 বাদ দিয়ে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি হচ্ছে? ইউনিট এলিমেন্টস. সো এভরি non-zero elements of Z5 are unit elements. Getting my point? Every
non-zero elements of Z5 are unit elements. Okay, 2 এর ইনভার্স 3, 3 এর ইনভার্স 2, because 2.3 is 6, 6 কে তুমি 5 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার হচ্ছে মডুলার সিস্টেম, রিমাইন্ডার কনসিডার করতে হবে, রাইট? So 4 into 4, that is 16, 16 কে তুমি 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার will be 1, so 4 into 4 is 1, so 4 inverse of 4 is 4. ঠিক? Okay, so we conclude that every non-zero element is a unit. Every non-zero element is a unit. Okay, ঠিক আছে? এবার আমি যদি suppose if we consider Z6, suppose if we consider Z6, just see, suppose we consider Z6. What are the elements of Z6? 0, 1, 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, right? 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. So first of all, what is the identity element? Here, identity element, here E is 1 bar. Okay? Take. An element A is said to be unit element if there exists an element B such that A dot B is equal to identity element, that is A dot B is equal to 1 or A dot B is equal to I. So দেখো এখানে আমরা 2 into 3 যদি করি তাহলে আমি 0 পেয়ে যাচ্ছি, that means 2 এর ইনভার্স 3 নয়। 2 into 4 যদি ক্যালকুলেশন করো, 2 into 4 8, 8 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 2, ঠিক? তাহলে হবে না, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। এবার দেখো আমি যদি কি কনসিডার করতে পারি, 5 যদি কনসিডার করি, দেখো 5, just see, 5 into 5, 5 into 5, that means 25, 25 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হচ্ছে 1, right? That means 5 এর ইনভার্স কি হচ্ছে 5. I repeat, just see, 2 into 3 করলে কি হবে, 2 into 3 করো তুমি পেয়ে যাচ্ছ 0, 2 into 3 6, 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0। 2 এর সঙ্গে 4 মাল্টিপ্লাই করো, 2 into 4, that is 8, 8 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 2। 2 into 5, just see, 2 into 5, that is 10, 10 কে তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার 4, ঠিক? ওকে, দ্যাট মিন্স 2 এর ইনভার্স 3 হতে পারে না, 2 এর ইনভার্স 4 হতে পারে না, 2 এর ইনভার্স 5 হতে পারে না। 2 into 2 যদি কনসিডার করো, 2 into 2, দ্যাট ইজ 4, ঠিক? 2 into 4 আমার 2 এর ইনভার্স, আমি কি বলছি, an element A is said to be unit element if there exists an another element B such that A dot B is equal to কি হতে হবে, 1 হতে হবে। তো 2 এর কোনো ইনভার্স কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। একই রকম ভাবে যদি তুমি 3 চেক করো, 3 into 2 6, that is 0, 3 into 1, that is 3, 3 into 4 12, 12 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করবে, that is 0 হয়ে যাচ্ছে। 3 into 5 15, just check, 3 into 1, that means 3, 3 into 2, that means 6, 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হয়ে যাবে 0। 3 into 4, that is 12, 12 কে তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0। 3 into 5, that means 15, 15 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1, সরি 3, 6 দিয়ে ডিভাইড করছি 3, তাহলে দেখো আমি কি 1 পাচ্ছি, নো, তাহলে 3 এর কোনো ইনভার্স নেই। একই রকম ভাবে তুমি 4 দিয়ে চেক করো, 4 into 4 1, 4 into 2 8, 8 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করবে 2, 4 into 3 12, দ্যাট মিন্স 0 হয়ে যাচ্ছে। 4 into 5 16, 20, 20 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার 2। তার মানে একমাত্র দেখো 1 পাচ্ছ, 1 into 1, দ্যাট ইজ 1। তার মানে Z6 এর ইউনিট এলিমেন্ট কি হবে, হোয়াট আর দ্য ইউনিট এলিমেন্টস অফ Z6? 5 and 1. Getting my point? The unit elements of Z6 are 1 and 5. Just see, A dot B is equal to identity, A dot B is equal to identity, right? বাকিগুলো কিন্তু আমি আইডেন্টিটি পাচ্ছি না, সো 2 এর কোনো ইনভার্স নেই, 5 এর কোনো ইনভার্স, 5 এর ইনভার্স হচ্ছে 5, ঠিক আছে?
4 এর কোনো ইনভার্স পাচ্ছি না, আমি জাস্ট বলেছি আমি, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে দেখো ইম্পর্টেন্ট সুন্দর একটা পয়েন্টস আমরা বলতে পারি, 6 এর সঙ্গে যে নাম্বারগুলো প্রাইম হবে সেই নাম্বারগুলোই ইউনিটস হবে। দেখো 6 এর সঙ্গে প্রাইম কি কি, 1 and 5, so that's why 1 and 5 are unit elements. Getting my point? So what are the unit elements of Z6? The units elements of Z6 are 1 and 5. Okay, so short trick টা কি দাঁড়ালো, 6 এর সঙ্গে যে নাম্বারগুলো প্রাইম নাম্বার হবে সেই নাম্বারগুলোই হবে ইউনিটস এলিমেন্ট। 6 এর সঙ্গে যে নাম্বারগুলো প্রাইম নাম্বার সেগুলো হচ্ছে ইউনিটস, 1 and 5। প্রিভিয়াস যে এক্সাম্পলটা আমি ডিসকাস করলাম Z5, তার মানে 5 is a prime number, so every non-zero elements are unit। যদি প্রাইম হয় তাহলে নন জিরো এলিমেন্টস গুলো, সমস্ত নন জিরো এলিমেন্টস গুলো কি হয়ে যাচ্ছে, ইউনিটস হয়ে যায়। কিন্তু যদি কম্পোজিট নাম্বার হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে, দেখো ফর এক্সাম্পল হিয়ার উই কনসিডার Z6, 6 ইজ এ কম্পোজিট নাম্বার, সো কোনগুলো ইউনিটস হবে, 6 এর সঙ্গে যেগুলো প্রাইম নাম্বার সেগুলো হচ্ছে ইউনিটস এলিমেন্ট। কিন্তু যদি প্রাইম নাম্বার হয় সমস্ত নন জিরো এলিমেন্টস গুলোই ইউনিট। এভরি নন জিরো এলিমেন্টস of Z5 are units. Similarly, if we take Z7, so what are the units element? 0 বাদ দিয়ে সবগুলো, that is 1 2 3 4 5 6. What are the elements of Z7? 0 বার, 1 বার, 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার, 6 বার, ঠিক। সো ইউনিটস এলিমেন্টস গুলো কি হবে, Z7 এর এলিমেন্টস গুলো কি 0 1 2 3 4 5 6। সো 0 বাদ দিয়ে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো হচ্ছে ইউনিটস এলিমেন্টস। ওকে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট, it is a very very important note. If n is prime, then every non-zero element is a unit element. But if n is not prime, so which are units? যে নাম্বারগুলো n এর সঙ্গে প্রাইম নাম্বার হবে, যদি তুমি zn কনসিডার করো, যদি nটা প্রাইম হয় তো 0 বাদ দিয়ে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ইউনিটস এলিমেন্ট। আর যদি nটা কম্পোজিট হয় তাহলে দেখতে হবে যেগুলো n এর সঙ্গে প্রাইম হবে সেগুলি হচ্ছে ইউনিটস এলিমেন্টস। ওকে, সো আই থিংক ক্লিয়ার। সো নেক্সট, if we consider the ring of matrices, suppose we consider 2 cross 2 matrix, unit means multiplicative inverse, তাহলে m to z এর ইউনিটস গুলো কি হবে, every non singular matrix, non singular means determinant a is not equal to 0, inverse কখন এক্সিস্ট করবে, a matrix A is invertible if A inverse exists। A inverse কখন এক্সিস্ট করে, if determinant A is not equal to 0, if determinant A is not equal to 0 then A inverse exists, ঠিক। Okay, we know this, a matrix A is said to be invertible if determinant A is not equal to 0, that means A is non-singular, that means A is non-singular, A is non-singular, getting my point? So what are the unit elements of M to Z? Every non-singular matrix is a unit element. Okay, so in the ring M to Z, every non-singular matrix is a unit element. Okay, ঠিক আছে। Okay, so next, so note this, find all the units of the ring Z8. We have to calculate the ring, you have to calculate the units of the ring Z8, ঠিক। সো Z6 এর জন্য আমরা যেভাবে ডিসকাস করলাম সেম কনসেপ্ট, Z6 Z8 এর এলিমেন্ট গুলো কি 0 1 2 3 4 5 6 7। দেখো হোয়াট আর দ্য, এই যে নাম্বারগুলো আছে কোনগুলো এটার সঙ্গে প্রাইম, জাস্ট সি হুইচ আর প্রাইম টু 8, 1 3 5 and 7, right? So what are the units of Z8? The units of Z8 are 1 3 5 7. Okay, 1 3 5 7 are
units elements. Okay, 1 3 5 7 are unit elements. Okay, 1 3 5 7 are unit elements, right? ঠিক আছে, দেখো you can check it. An element A is said to be unit element if there exists another element B such that A dot B is equal to 1 or B dot A is equal to 1. Here 1 dot 1, that is 1. 3 dot 3, 9 কে তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1, রাইট? 5 dot 5, 25 কে তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1, রাইট? ওকে, ঠিক। 7.7, 49 কে তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1. সো 1 এর ইনভার্স 1, 3 এর ইনভার্স 3, 5 এর ইনভার্স 5, 7 এর ইনভার্স 7. রিমেনিং এলিমেন্টস গুলোর ইনভার্স এক্সিস্ট করছে না, সো রিমেনিং এলিমেন্টস গুলো ইউনিট হতে পারবে না. Unit means multiplicative inverse. Getting my point? Okay. So 1 3 5 7 are units of Z8. So it is a very very important note. In the ring Zn, an element M bar is a unit element if and only if GCD of M and N is 1. যেটা আমি বলেছি, এটার সঙ্গে যে নাম্বারগুলো প্রাইম নাম্বার হবে সেই নাম্বারগুলোই হচ্ছে ইউনিটস. So here 1 3 5 7 are prime to 8, so 1 3 5 7 are units elements. Okay, ठीक. So that's why it is a very very important note. Zn, in the ring Zn, an element M bar is unit if and only if GCD of M and N is 1. Okay. So next, so now we discuss ring of Gaussian integers. Ring of Gaussian integers. Ring of Gaussian integers. So it is a very very important topic. Ring of Gaussian integers. The ring of Gaussian integers, so that is denoted by Zi. Okay, Zi. Okay, what are the elements of Zi? The elements of Zi is of the form A plus IB, where A and B are integers. Okay, Zi, A plus IB, that means A plus IB, that is a complex number, right? So that's why you say here, let us consider the subset of C. C is a complex number given by Zi is equal to A plus IB, where AB belongs to Z. That means A and B are integers. তাহলে Z এর এলিমেন্টস গুলোর স্ট্রাকচার কি হবে? A plus IB ফর্মে. The elements of Zi are of the form A plus IB, where A and B are integers. Okay, ঠিক আছে? Zi forms a ring with respect to addition and multiplication of complex number. Okay, and this ring, that is Zi, is a commutative ring with unity. What is the identity element? Here the identity element is 1 plus 0 dot I. That means 1 is the identity element. So Zi is a commutative ring with unity. This ring is called ring of Gaussian integers. Take Zi is called ring of Gaussian integers. So Zi elements গুলো কি ফর্মে হবে? A plus IB ফর্মে, where A and B are integers. Okay, where A and B are integers. Getting my point? ठीक. So note this, Zi, this is called a ring of Gaussian integers. The elements of Zi is of the form A plus IB, where A and B are integers. Okay, ठीक. So next देखो, ring of Gaussian numbers. Ring of Gaussian numbers, that is denoted by QI. That is the elements of QI is of the form A plus IB, that is complex number. Okay, where A and B belongs to Q. Q is set of rational number. দেখো previous এর সঙ্গে ring of Gaussian integer and ring of Gaussian numbers দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্সটা হচ্ছে দেখো এখানে
a আর b ছিল গসিয়ান ইন্টিজারের জন্য a আর b হচ্ছে z এর এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ a and b are integers, but ring of Gaussian numbers, that means a and b are rational number, ঠিক আছে। qi, so this equal to a plus ib where a and b are rational number, and zi a plus ib elements গুলোর স্ট্রাকচার সেম, a plus ib that is complex number, কিন্তু দেখতে হবে এলিমেন্টস গুলো যদি যে ফিল্ডটা কনসিডার করছে সেই ফিল্ডটা যদি তোমার ইন্টিজার হয় তখন সেটাকে বলছি আমরা রিং অফ গসিয়ান ইন্টিজার্স, আর যদি ফিল্ডটা রেশনাল নাম্বার হয় তখন সেটাকে বলে রিং অফ গসিয়ান নাম্বারস, ঠিক আছে। সো zi is equal to a plus ib where a and b are belongs to z, so this is called ring of Gaussian integers, and qi, so a plus ib where ab belongs to q, so this is called ring of Gaussian numbers, okay, ঠিক আছে, clear? So this zi is a commutative ring with unity. Similarly qi, that is also a commutative ring with unity or identity. What is the identity element? Just see what is the identity element. The identity element is 1, right? 1 is the identity. দেখো 1 কে তুমি এই ফর্মে লিখতে পারো 1 plus I into 0, কারণ z এর এলিমেন্টস গুলো কি কমপ্লেক্স নাম্বার, রাইট? qi এর এলিমেন্টস গুলো কি কমপ্লেক্স নাম্বার, ঠিক? a plus ib ফর্মে থাকবে, so 1 is equal to 1 plus I into 0, so 1 belongs to qi, 1 belongs to qi, so 1 is the unity element, okay? So this is also commutative because complex number, ঠিক? Suppose z1 is a complex number, z2 is a complex number, z1 into z2 is equal to z2 into z1, ঠিক? রিং এর জন্য কমিউটেটিভ মিন্স মাল্টিপ্লিকেশন রেসপেক্টে কমিউটেটিভ দেখতে হবে, a dot b is equal to b dot a, ঠিক? a ring R is said to be commutative if a dot b is equal to b dot a, ঠিক? So we know that z1 into z2 is equal to z2 into z1, so দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন যদি করো, that is complex number are commutative with respect to multiplication, so that's why this is a commutative ring with unity, okay? So next, it is a very very important section, that is ring of quaternions. Ring of quaternions, just see, দেখো আমি এখানে কমপ্লেক্স নাম্বারের ম্যাট্রিক্স কনসিডার করব 2 cross 2, নোট দিস, ঠিক? let us consider the set H of 2 cross 2 complex number. আমি যে ম্যাট্রিক্সটা কনসিডার করছি সেই ম্যাট্রিক্সের এলিমেন্টস গুলো কি হবে, এই ফর্মে থাকবে a plus ib, ঠিক? a plus ib এর কনজুগেট a minus ib, ঠিক? c plus id, ঠিক? and minus c plus id, okay? where a b c d belongs to r, where a b c d belongs to r. So note this, H is equal to a plus ib c plus id minus c, দেখো স্ট্রাকচারটা কি, জাস্ট এটার কনজুগেট নেওয়া হয়েছে a plus ib, এটা হচ্ছে a minus ib, এটা কিন্তু কনজুগেট নেওয়া হয়নি, c আছে রিয়েল minus c plus it, এই ফর্মে this is a complex matrix, this is a 2 cross 2 complex matrix, this is form a ring with respect to matrix addition and multiplication, and this ring is called ring of real quaternions, okay? So note this, H is equal to a plus ib c plus id minus c plus id a minus ib, where a b c d are real numbers, ঠিক? This forms a ring, that is H comma plus comma dot, so this is a ring with respect to matrix addition and multiplication, and this ring is called ring of real quaternions, okay? ঠিক আছে, okay? Just see what are the elements of H. H এর এলিমেন্টস কি ফর্মে থাকবে, a plus ib c plus id minus c plus id a minus ib, okay? So next দেখো এখানে a b c d গুলো কি রিয়েল, তাই বলেছি এটাকে রিং অফ রিয়েল কোয়াটারনিয়ান্স, ঠিক? একই রকম ভাবে যদি আমি
দেখো ম্যাট্রিক্সের স্ট্রাকচারটা সেম, এ প্লাস আইবি, এর কনজুগেট এ মাইনাস আইবি, সি প্লাস আইডি, এখানে মাইনাস সি প্লাস আইডি। জাস্ট এ বি সি ডি গুলো যদি রেশনাল নাম্বার হয় তখন সেটাকে বলবো রিং অফ রেশনাল কোয়াটারনিয়ন্স। Previous দেখো ABCD belongs to R, that is ABCD are real, so that's why we say that ring of real quaternions. If ABCD are rational, then we say that ring of rational quaternions. ঠিক একই রকম ভাবে যদি ABCD গুলো ইন্টিজার হয়, রাইট, দেখো ম্যাট্রিক্সের ফর্মুলা সেম, a plus ib, c plus id, minus c plus id, a minus ib. If ABCD are integer, so then we say that ring of integral quaternions. The quaternions means আমার যে ম্যাট্রিক্সটা থাকবে সেই ম্যাট্রিক্সের ফর্মটা কি a plus ib, ডায়াগোনালটা দেখো a plus ib ঠিক কনজুগেট a minus ib, c plus id minus c plus id। ঠিক যদি এলিমেন্টস গুলো রিয়াল হয় তখন সেটাকে বলছি রিং অফ রিয়াল কোয়াটারনিয়ন্স। যদি এলিমেন্টস গুলো রেশনাল নাম্বার হয় তখন সেটাকে বলবো রিং অফ রেশনাল কোয়াটারনিয়ন্স। আর ইফ এবিসিডি আর ইন্টিজার্স দেন উই সে দ্যাট ring of integral quaternions. Okay, so note this question. Find the units or invertible in the integral domain zi. Zi, that is, it is a Gaussian integer. Zi elements gulo ki form hobe? Complex number, that is a plus ib, where a and b are integers. Okay, so note this question. Find the units or invertible in the integral domain zi. Okay, answer. This question asks in North Bengal University Honors Exam 2022. First of all, what are the elements of zi? The elements of zi is of the form, the elements of zi is of the form a plus ib, that is complex number where a and b are integers, right? So note this. Okay, so we know that zi is a commutative ring with unity and having no zero divisor. এর কোনো জিরো ডিভিশন নেই, সো zi must be an integral domain. Integral domain হওয়ার কন্ডিশনটা গুলো কি ছিল? What are the conditions of integral domain? What are the conditions of integral domain? First condition, it should be commutative. It should be commutative. Second condition, it has identity. It has identity. And third condition, it has no zero divisor, right? No zero divisors. Okay, so integral domain means it should be commutative, it has identity, and it has no zero divisor. Zi, so this is a commutative ring with unity and has no zero divisor, so zi is an integral domain. So we have to find the units of zi, right? Okay, so right here clearly zi is a commutative ring. Clearly zi is a commutative ring, is a commutative ring with unity. Clearly zi is a commutative ring with unity having no zero divisors, having no zero divisors. So zi is an integral. So zi is an integral
domain. Okay, zi is a commutative ring with unity having no zero divisors, so zi is an integral domain. Okay, ठीक. So we have to find the units of zi. Suppose a zi elements গুলো কি ফর্মে থাকবে, a plus ib ফর্মে থাকবে, right? So suppose a plus bi is a unit in zi. Suppose a plus bi or ib is a unit in zi. So we have to find the values of a and b. আমি কনসিডার করলাম a plus bi, that is the unit. So unit means it has a multiplicative inverse. ঠিক, ওকে। এবার আমি the unit means it has a multiplicative inverse. Just see what is the definition of unit. An element A is said to be unit if there exists another element B such that A dot B is equal to 1. So since A plus IB is a unit element, so there exists another element C plus DI such that A dot BI plus C plus DI is equal to 1. ठीक, so then there exists C plus DI. देखो C plus DI, that is an element of Zi. ठीक, C plus Zi such that, so this belongs to Zi such that এটাকে তুমি a কনসিডার করো, এটাকে তুমি b কনসিডার করবে। a is a unit element, so there exists another element b such that a dot b is equal to কি হবে, 1 হবে। so such that a plus bi dot c plus di is equal to 1. okay, a plus bi dot c plus di is equal to 1. okay, suppose this is equation 1. okay, clear? ঠিক, now taking its conjugate, তো যখন তুমি কনজুগেট নেবে তাহলে a plus bi, so that will be a minus bi, c plus di, so that will be c minus di, আর 1 conjugate, 1 তো রিয়েল নাম্বার, তাহলে 1 এর কনজুগেট কি হবে, 1ই হবে। ঠিক আছে, so taking conjugate. okay, so now take its conjugate. Now take its conjugate. So what we get if we take conjugate? So we get a plus bi, that means a minus bi into c minus di. So this equal to 1 bar means 1. okay, suppose this is equation 2. okay, so now multiplying 1 and 2, multiplying 1 and 2, we get, এখন তুমি মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, এখানে আছে a plus bi or a plus ib into a minus ib, that means a square, a plus ib into a minus ib, that means a square plus b square, c plus id into c minus id, that means c square plus d square, right? so if we multiplying, we get a square plus b square into c square plus d square is equal to 1, right? ठीक, so this implies a square plus b square into c square plus d square is equal to 1. so this implies, দেখো দুটোর প্রোডাক্ট হচ্ছে 1, তার মানে obviously 1 should be 1, that means a square plus b square is equal to 1. ঠিক, এবার দেখো জাস্ট তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি, so ultimately we get a square plus b square is equal to 1.
হোয়াট ইজ আওয়ার টার্গেট? আমি কি কনসিডার করেছি? আমি কনসিডার করেছি a প্লাস ib ইজ দ্য ইউনিট এলিমেন্ট। আমার টার্গেট হচ্ছে a আর b এর ভ্যালু বের করা। এবার দেখো এখানে তোমাকে ভ্যালুগুলো চুজ করতে হবে যাতে তোমার এই রিলেশনটা স্যাটিসফাইড করে। তাহলে পসিবিলিটিস গুলো কি? হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস? জাস্ট সি হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটি। যদি তুমি a ইজ ইকুয়াল টু, দেখো যদি তুমি a ইজ ইকুয়াল টু 0 চুজ করো, জাস্ট সি, যদি তুমি a ইজ ইকুয়াল টু 0, সাপোজ a ইজ ইকুয়াল টু আমি 0 নিচ্ছি, a ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে b এর ভ্যালু কি হতে পারে? b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1, দ্যাট মিন্স b ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 1। ইয়েস অর নো? a ইজ ইকুয়াল টু 0 চুজ করছি, দ্যাট ইজ b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1, দ্যাট মিন্স b ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 1। তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু 0, b ইজ ইকুয়াল টু 1 নাও, তাহলে স্যাটিসফাইড করছে। a ইজ ইকুয়াল টু 0, b ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 1 নাও, তাহলে স্যাটিসফাইড করছে। তাহলে এই একটা পসিবিলিটিস। এবার যদি আমি b ইজ ইকুয়াল টু 0 কনসিডার করি, b ইজ ইকুয়াল টু 0 কনসিডার করি, তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 1, রাইট? আর কোনো পসিবিলিটিস নেই। তাহলে এই দুটো পসিবিলিটিস, আইদার a ইজ ইকুয়াল টু 0 or b is a is equal to 0 হলে b is equal to plus minus 1, আর b is equal to 0 হলে a is equal to হচ্ছে plus minus 1। ঠিক আছে, ওকে। আমি এলিমেন্টসটা কি কনসিডার করছি, তার মানে আলটিমেটলি দেখো আমি a প্লাস bi এটাকে আমি কনসিডার করছি ইউনিট এলিমেন্ট। তাহলে যদি a 0 হয়, a 0 b 1, তাহলে তুমি কি পাচ্ছ? i। a 0 b 1 হলে i, a 0 b যদি মাইনাস 1 হয় তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ মাইনাস আই, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। একই রকম ভাবে যদি তোমার বি 0 হয়, বি 0 এ যদি 1 হয় তাহলে 1, বি 0 এ যদি মাইনাস 1 হয় তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ মাইনাস 1। ঠিক, তাহলে ইউনিটস গুলো কি হবে? 1 minus 1 I minus I. So these are the units of zi। Getting my point? a is equal to 0 যদি হয় তাহলে এই যে কেসটা কনসিডার করেছি এখানে a is equal to 0, b is equal to 1 আর minus 1, তাহলে a is equal to 0 যদি হয় তাহলে b is equal to 1 or minus 1, we get I minus I. If b is equal to 0 and a is equal to plus minus 1, we get 1 and minus 1. So what are the units elements of zi? I minus I, 1 and minus 1. Okay, ঠিক আছে, ঠিক। So a square plus b square is equal to 1. So hence we conclude that hence a is equal to 0, b is equal to plus minus 1, or b is equal to 0, a is equal to প্লাস মাইনাস 1 দেখালাম আমি। ঠিক, তার ইউনিটস গুলো কি পাচ্ছি? 1 minus 1 I minus I। ক্লিয়ার? ঠিক আছে। সো hence thus the only units of zi, thus the only units of zi are 1 minus 1 I minus I. Okay, so this is the answer. It is a very, very important example. What are the units of zi? So the units of zi are 1, just এটা তোমাদের বোঝার জন্য করে দিয়েছি। Okay, so the units of zi are 1 minus 1 I and minus I। ঠিক আছে। So next example, so note this question. Show that 1 and minus 1 are the only units of z root over minus 5. So it is also a very, very important example. The units of z root over minus 5 are 1 and minus 1. Just see. So note this question first. Note this question. So that 1 and minus 1 are the only units of z root over minus 5. So z root over minus 5 এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে থাকবে? z root over minus 5,
that means basically this can be also written in the form z root over 5i. Just see, z root over minus 5, that means z root over 5i. ঠিক ওকে, ঠিক আছে। দেখো zi, z এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে হয়, a plus ib, where a and b are integers, সেম ফর্ম। ঠিক, তো z root over 5i, that means a plus b root over 5i, where a and b belongs to z. z root over minus 5 root over minus 5 বলা আর z root over 5i বলা, ব্যাপারটা সেম। তাহলে z root over 5 এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে থাকবে, a plus b i root 5, ওকে, a plus b i root 5, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। z root over i root 5 এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে থাকবে, a plus b i root 5, where a and b are integers. Similarly z root 3i এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে হবে, সেম, that means a plus b i root 3 or a plus b root 3i, where a and b are integers, okay, where a and b are integers. Similarly যদি z root over 2i, that means a plus b root 2i, where a and b are integers, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা যে প্রবলেমটা দিয়েছি z root over minus 5, that means z root over 5i, z root over 5i, তাহলে এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে হবে, a plus b i root 5i, ঠিক। so suppose we consider a plus b root 5i, so this is the unit element, so we have to find the values of a and b, okay. Suppose that answer, suppose that a plus b root 5i, this is a unit, this is a unit of z root over 5i. Suppose that a plus b root 5i is the unit of z root over 5i, okay. Just recall the definition of unit. An element a is said to be unit if there exists another element b such that a dot b is equal to identity element, that means a dot b is equal to 1 or b dot a is equal to 1. So we consider a plus b root 5i, so this is a unit element, so there exists another element, suppose d c plus d root 5i, ঠিক, কারণ যে root 5i এর এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে থাকবে, a plus b root 5i এই ফর্মে থাকবে, ঠিক আছে, ঠিক। so then there exists an element c plus d root over 5i, so this is an element of z root 5i, okay, such that, just see, a, suppose you consider this is a, this is b, so an element a is said to be unit element if there exists another element b such that a dot b is equal to 1, so such that a plus b root 5i into c plus d root 5i is equal to 1, ঠিক আছে। suppose this is equation 1, suppose this is equation 1. Now taking its conjugate, so now take its conjugate, now take its conjugate, so what we get, if you take conjugate, that means a plus ib এর কনজুগেট কি হবে, a minus ib, তাহলে
a প্লাস বি রুট 5i এর কনজুগেট কি হবে a মাইনাস বি রুট 5i, ঠিক? সো ইফ উই টেক কনজুগেট, সো উই গেট a মাইনাস বি রুট 5i, c প্লাস d রুট 5 এর কনজুগেট, দ্যাট মিনস c মাইনাস d root 5i, 1 এর conjugate, that means 1. So suppose this is equation 2. So multiplying 1 and 2, so what we get? A square plus 5b square হয়ে যাবে, a plus b into a minus b, that is a square minus b square, I square, that is minus 1. So a square plus 5b square, so this will be c square plus 5d square. Okay, so multiplying 1 and 2, we get multiplying 1 and 2, we get a square plus 5b square into c square plus 5d square is equal to 1. ठीक, so a square plus 5b square into c square plus 5d square is equal to 1. So this implies, so this implies a square plus 5b square is equal to 1. ठीक, so we get a square plus 5b square is equal to 1. এবার আমাকে a আর b এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেখো, তুমি যদি b চুজ করো 0, তাহলেই দেখো a is equal to plus 1 or minus 1. ঠিক, just see, if we choose, আমরা রিলেশনটা কি পেয়ে যাচ্ছি, we get a square plus 5b square is equal to 1. So what are the possibilities of a and b such that this equation satisfied? ঠিক, ধরো তুমি a is equal to, suppose তুমি a is equal to 0 চুজ করছো, ঠিক, a আর b গুলো কি, a আর b গুলো হচ্ছে ইন্টিজার, তাই না? just see, ab belongs to z, that means a and b are integers, right? এবার তুমি যদি a চুজ করো 0, তাহলে তুমি b কত পেয়ে যাচ্ছ বলো তো? b হয়ে যাচ্ছে তোমার প্লাস মাইনাস 1 বাই রুট ওভার 5, b square is equal to 1 by 5, that means b is equal to plus minus root over 1 by 5. তো এটা কি z এ থাকতে পারে? that does not belongs to z. ওকে, ঠিক আছে, তার মানে a is equal to 0 হলে b তুমি পেয়ে যাচ্ছ either plus minus, either b is equal to 1 by root 5 or b is equal to 1 by root 5, তাহলে এই ইকুয়েশন স্যাটিসফাইড করবে। কিন্তু b তো 1 by root 5, that does not belong to z, তার মানে a is equal to 0 হতে পারে না। বোঝা গেল? এবার দেখো, তুমি যদি b is equal to 0 চুজ করো, b is equal to 0 চুজ করো, তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ a square is equal to 1, that means a is equal to plus 1 minus 1, these are integer. দেখো, এবং b is equal to 0, a is equal to 1 or minus 1, যেটাই তুমি চুজ করো না কেন, এই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাইড করছে। আমাকে a আর b এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে যদি এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড করে। যদি b is equal to 0 চুজ করো, তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ a is equal to plus minus 1, this is an integer, ঠিক? so this is the only possibility. কিন্তু তুমি যদি a is equal to 0 চুজ করো, তাহলে b square is equal to পাচ্ছ 1 by 5, that means b is equal to plus minus root over 1 by 5, a and b are integers, so 1 by root 5 that does not belong to z. ঠিক, তাহলে আমরা ওটা চুজ করতে পারবো না। তাহলে এখানে অনলি পসিবিলিটি কি দাঁড়াচ্ছে, b is equal to 0, a is equal to plus minus 1. তাহলে আমি ইউনিটস এলিমেন্টে কি কনসিডার করেছি, উই কনসিডার the unit of z root over z root I dot 5 is a plus b root 5i. We consider this is a unit element, right? We consider this is a unit element, right? ঠিক আছে, তাহলে b is equal to, তুমি এই রিলেশন থেকে কি পাচ্ছ, b is equal to 0, a is equal to plus minus 1, তাহলে b is equal to 0, a is equal to plus minus 1. ঠিক, তাহলে এলিমেন্টস, তাহলে ইউনিটস এলিমেন্টটা কি দাঁড়াচ্ছে, প্লাস মাইনাস 1. ওকে, b is equal to 0, a is equal to plus minus 1, that means simple as plus minus 1 পেয়ে যাচ্ছে। সো z root over 5i এর ইউনিটস এলিমেন্টস কি হবে,
+1 or -1. Okay, so hence from this, b is equal to 0 and a is equal to ±1. So thus the only units of z root over 5i are 1 and -1. So it is a very, very important example. Okay, the units of z root 5i is +1 or -1. Similarly, you can prove that the units of z root 3i, so that will be also +-1. z root 3i যেভাবে আমরা z root 5 এর জন্য করলাম সেম ভাবে কনসিডার করবে। তুমি এখানে জাস্ট কি পাবে, a square plus 3b square is equal to 1. That means b is equal to 0, a is equal to +-1. That means +1 and -1 are the units of z root 3i. Similarly, যদি z root 2i বলে তাহলে তার ইউনিটস গুলো কি হবে, 1 and -1. ওকে, ঠিক আছে। So next example, just see this problem. Find the units in the ring of integral quaternions. ঠিক, just see, integral quaternions means আমরা যে তাহলে ম্যাট্রিক্সটা কি হবে, 2 × 2 ম্যাট্রিক্স। ইন্টিগ্রাল কোয়ার্টার্ন, দ্যাট মিন্স এ বি সি ডি গুলো কি হবে, ইন্টিজার। তাহলে এখানে ম্যাট্রিক্সটা কি কনসিডার করতে হবে, a প্লাস আইবি, সি প্লাস আইডি, মাইনাস সি প্লাস আইডি, এ মাইনাস আইবি, এই ফর্মে, তাই তো। দিস ইজ কল্ড এ রিং অফ ইন্টিগ্রাল কোয়ার্টার্নিয়ান্স। ওকে, this is a non-commutative ring because matrix multiplication is not commutative. So this is a non-commutative ring with unity. Unit elements হচ্ছে 1 0 0 1. What are the unit elements? The unit elements is 1 0 0 1. ঠিক আছে, দেখো। So this a তাহলে রিং অফ ইন্টিগ্রাল কোয়ার্টার্নিয়ান্স, তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সটা কি কনসিডার করতে হবে, a প্লাস আইবি, সি প্লাস আইডি, মাইনাস সি প্লাস আইডি, এ মাইনাস আইবি। এ অ্যান্ড বি আর ইন্টিজার্স হলে সেটাকে বলি আমরা ইন্টিগ্রাল কোয়ার্টার্নিয়ান্স। যদি এ আর বি ইন্টিজার হয় তখন সেটাকে বলি রেশনাল কোয়ার্টার্নিয়ান্স। আর যদি এ বি সি ডি গুলো রিয়াল হয় তখন সেটাকে বলি আমরা রিয়াল কোয়ার্টার্নিয়ান্স। ঠিক আছে, অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। সো জাস্ট we have to find the units of the ring of integral quaternions. That means here a b c d are integers, right? So we consider a set H such that a plus ib, c plus id, a minus ib, just minus c plus id. So this is the ring of integral quaternions where a b c d are integers. ওকে, ঠিক আছে, আমার এর ইউনিটস গুলো ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি let a is equal to this matrix, let a is equal to a I b c plus id minus c plus id, a minus ib. So this be the unit in the ring, okay। তাহলে দেখো এর আমি ইউনিট কনসিডার করছি। ইউনিট মিন্স এর মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স এক্সিস্ট করবে। তাহলে ম্যাট্রিক্সের জন্য মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স, দ্যাট মিন্স এ ইনভার্স এক্সিস্ট। ঠিক, আমার টার্গেটটা কি হবে, আমার টার্গেট হচ্ছে এ বি সি ডি এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি ভ্যালুস অফ এ বি সি ডি, রাইট? সো এ ইনভার্স এক্সিস্ট বিকজ উই কনসিডার দিস ইজ এ ইউনিট এলিমেন্ট, রাইট? এবার দেখো A inverse exist, that means determinant A is not equal to 0. A matrix A is said to be invertible if determinant A is not equal to 0. That means matrixটা কি হবে, নন সিঙ্গুলার হবে। So determinant A is not equal to 0. এবার এই ম্যাট্রিক্সটার ডিটারমিনেন্ট কি হবে, জাস্ট সি। এই ম্যাট্রিক্সটা ডিটারমিনেন্ট কি হবে, ম্যাট্রিক্সটা কি আছে এখানে, ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে A plus IB, C plus ID, minus C plus ID and A minus IB, right? This is the matrix A.
So determinant A, that is this minus this, that means A plus IB into A minus IB, minus and common নিয়ে নাও C minus ID, minus a plus, ঠিক, plus C plus ID into C minus ID, ঠিক আছে, মাইনাস সাইন কমন C minus ID, সো যখন মাল্টিপ্লাই করছো প্লাস হয়ে যাবে। সো আলটিমেটলি তুমি কি পেয়ে যাচ্ছ, A স্কয়ার প্লাস B স্কয়ার প্লাস C স্কয়ার plus D square. So determinant A is A square plus B square plus C square plus D square. So that's why determinant A is not equal to 0 since A inverse exists. So that means A square plus B square plus C square plus D square is not equal to 0. এবার দেখো 2x2 ম্যাট্রিক্সের জন্য আমরা ইনভার্স বের করার টেকনিকটা কি জানি। ইনভার্সের জাস্ট সি A ইনভার্সের ফর্মুলা কি, A ইনভার্স means adjoint A by determinant A. A inverse is equal to adjoint A by determinant A. A inverse is equal to adjoint A by determinant A. Note this, A inverse is equal to adjoint A by determinant A. আমি determinant A কি পেয়েছি, we get determinant A is equal to A square plus B square plus C square plus D square, right? And what is our A? A is the unit matrix, that means we consider A is A plus BI, C plus DI, right? Minus C plus DI, A minus BI. এবার দেখো 2x2 ম্যাট্রিক্স, দেখো মনে করো A is equal to A B C D আছে, ঠিক আছে, এর অ্যাডজয়েন্ট বের করার শর্ট ট্রিকটা হচ্ছে এরকম, অ্যাডজয়েন্ট A এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করবে, ঠিক আছে, জাস্ট A আর D এর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, এটা যেমন আছে তেমন থাকবে, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে। কি বললাম, ডায়াগোনাল গুলো ইন্টারচেঞ্জ করবে, তাহলে A এর জায়গায় D, D এর জায়গায় A, ঠিক, জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ D এ, নন ডায়াগোনাল গুলো ফিক্স থাকবে কিন্তু মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এখানে আমার যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে, আমি ডিটারমিনেন্ট A কি পেয়েছি, ডিটারমিনেন্ট A পেয়েছি A স্কয়ার প্লাস B স্কয়ার প্লাস C স্কয়ার প্লাস D স্কয়ার, সো 1 বাই ডিটারমিনেন্ট A। অ্যাডজয়েন্ট A, তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা অ্যাডজয়েন্ট কি হবে, এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, দ্যাট মিন্স A মাইনাস BI, এখানে চলে আসবে A প্লাস BI, এটা যেমন আছে ফিক্স থাকবে, শুধু মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, সো মাইনাস সাইন দিয়ে যদি মাল্টিপ্লিকেশন করো তাহলে কি মাইনাস C মাইনাস DI, এটাকে মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো C মাইনাস DI, ওকে। সো দিস ইজ A ইনভার্স, তাহলে A ইনভার্স কি পাচ্ছি, A মাইনাস BI মাইনাস C মাইনাস DI, C মাইনাস DI A প্লাস BI ডিভাইড বাই A স্কয়ার প্লাস B স্কয়ার প্লাস C স্কয়ার প্লাস D স্কয়ার, ওকে। দেখো এখানে তাই লিখেছি যে A ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই A স্কয়ার প্লাস B স্কয়ার প্লাস C স্কয়ার D স্কয়ার ইনটু A মাইনাস IB, এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, A minus IB A plus IB, রাইট, এটাকে এর পজিশনটা ফিক্স থাকবে কিন্তু জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, সো মাইনাস C মাইনাস ID প্লাস C প্লাস প্লাস দ্য মাইনাস ID, ঠিক আছে। সো দিস ইজ A ইনভার্স, ওকে, ঠিক। তাহলে যখন আমরা ইউনিটস গুলো ক্যালকুলেশন করেছি, প্রিভিয়াস যে দুটো এক্সাম্পল ডিসকাস করলাম, ঠিক, দেখো জাস্ট সি an element A is said to be unit element if there exists another element B such that A dot B is equal to identity, that means 1, identity element কে 1 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এবার আমি যে প্রবলেমটা ডিসকাস করছি এখানে ইনভার্স, আমি ম্যাট্রিক্স নিয়ে কনসিডার করছি। ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে দেখো ডেফিনেশন খুব ভালো করে বুঝতে হবে, A dot B is equal to identity, ঠিক, তাহলে A আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে A dot B is said to be inverse হবে, that means A dot A inverse is equal to I, right, A dot A inverse is equal to I। এবার এখানে কি A হচ্ছে ইউনিট এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স, ঠিক, তাহলে A dot A inverse is equal to I means identity, that means 1 0 0 1। তাহলে তুমি যদি এর ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেশন করো, এর ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেশন আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে 1, ঠিক, ওকে।
আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কি হবে 1, তাহলে a ইনটু a ইনভার্স 1, ঠিক আছে, বোঝা গেল। a ডট b ইজ ইকুয়াল টু কি হচ্ছে, a ডট b ইজ ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি, তাহলে a ডট a ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি 1 0 0 1, ওকে, দ্যাট মিন্স 1। এই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কি হবে অলওয়েজ 1। তাহলে দেখো এখানে আমি since just see since a inverse belongs to H, ঠিক, the determinant A must be 1, so a square plus b square plus c square plus d square, so that is 1, clear? Since a inverse belongs to H, because we consider A is the unit element, A is the unit element, so A inverse must be belongs to H, so we conclude that a square plus b square plus c square plus d square is equal to 1, ঠিক আছে, because determinant of A is equal to 1, okay, ঠিক আছে, because this is a unit element, so determinant A must be 1, okay, so what is determinant A? Determinant A is a square plus b square plus c square plus d square, so that must be 1। তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি, সো দেখো এটা খুব ভালো করে বুঝবে, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার প্লাস d স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1। তাহলে a b c d এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে। তাহলে দেখো যদি প্রথমে সবগুলো 0 কনসিডার করো, b0 c0 d0, তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু আইদার +1 হবে আর -1। আমি এগুলো সবগুলোকে 0 কনসিডার করেছি, a b c d b c d গুলো, ঠিক, তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু 1 আর -1, ঠিক। নেক্সট এবার যদি আমি b কে 1 মানে a c d এগুলোকে 0 কনসিডার করছি, a c d a c d এটাকে 0 কনসিডার, b এর ভ্যালু +1 আর -1, ঠিক। একই রকম ভাবে এবার তুমি a b d কে তুমি 0 কনসিডার করো, দ্যাট মিন্স c কে তুমি 1 আর -1 কনসিডার করো, বাকি সবগুলোকে তুমি 0 কনসিডার করো, বাকি সবগুলোকে তুমি 0 কনসিডার করো, তাহলে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড করবে, ঠিক। একই রকম ভাবে যদি আমি d কে 1 আর -1 চুজ করি, a b c d গুলোকে 0 কনসিডার করি, তাহলে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড করছে, ঠিক। সো দিস আর দ্য অনলি পসিবিলিটিস, জাস্ট সি, ওকে। ফার্স্টে আমি কনসিডার করছি, দেখো a ইজ ইকুয়াল টু 1 and a is equal to -1, ঠিক আছে, a is equal to 1 and a is equal to -1, ঠিক। all other elements are 0, এই কোশ্চেনকে স্যাটিসফাইড করছে, ঠিক আছে, এই কোশ্চেনকে স্যাটিসফাইড করছে, এই একটা সেট গেল। এবার নেক্সট আমি কনসিডার করছি b is equal to 1, নেক্সট আমি কনসিডার করছি b is equal to 1 and b is equal to -1, ঠিক আছে। all others elements are 0, all others elements are 0, that means a0 c0 d0, so we get this set, ঠিক আছে, we get this, ঠিক আছে। একই রকম ভাবে এবার আমি কনসিডার করছি c is equal to 1, c is equal to -1, all others elements are 0, that means a0 b0 d0, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাইড করবে। একই রকম ভাবে যদি d is equal to 1 আর d is equal to -1 চুজ করি, a b c d গুলোকে a b c গুলোকে 0 কনসিডার করে, দেখো এই কোশ্চেনকে স্যাটিসফাইড করে, দ্যাট মিন্স a is equal to 0 b is equal to 0 c is equal to 0 d is equal to 1 হলে স্যাটিসফাইড করছে, a is equal to 0 b is equal to 0 c is equal to 0 d is equal to -1 হলে এই কোশ্চেনকে স্যাটিসফাইড করছে, ঠিক আছে, ওকে। তাহলে টোটাল 8 পসিবিলিটিস, ঠিক আছে, ওকে। টেকনিকটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। ফার্স্ট তুমি a কনসিডার করলে 1, b0 c0 d0, নেক্সট a is equal to -1 b0 c0 d0, এই কোশ্চেন স্যাটিসফাইড করো। নেক্সট তুমি b is 1 আর b is equal to -1, বাকিগুলোকে 0 কনসিডার করো, স্যাটিসফাইড করবে। নেক্সট কনসিডার c is equal to 1 c is equal to -1, বাকিগুলোকে 0 কনসিডার করো, এই কোশ্চেন স্যাটিসফাইড করছে। নেক্সট তুমি d is equal to 1 d is equal to -1 কনসিডার করো, a b c গুলোকে 0 কনসিডার করো, স্যাটিসফাইড করছে। দ্য টোটাল 8 পসিবিলিটিস, দ্যাট মিন্স ring of integral quaternions have 8 units, মানে 8টা এলিমেন্টস থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এই যে ফার্স্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি কনসিডার করেছিলাম, আমি কনসিডার করেছিলাম হচ্ছে a plus ib
c plus di minus c plus di a minus ib, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট কেসটা a is equal to 1 b is equal to 0, তার মানে 1 0 0 1, so this is a unit element. Next a is equal to minus 1 b is equal to 0 c 0 d 0, ঠিক। so that means এরকম পাচ্ছ, ঠিক। তাহলে এরকম দেখো টোটাল তুমি 8টা ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাও, 1 0 0 1 minus 1 0 0 1, জাস্ট ভ্যালুগুলো পুট করো। কোথায় পুট করবে? a plus ib a minus ib c plus di আর মাইনাস c plus di, এর মধ্যে তুমি ভ্যালুগুলো পুট করো। এই ভ্যালুটা পুট করো ফার্স্টে, ঠিক আছে। এই ভ্যালুটা পুট করলে তুমি এই 1 0 0 1 পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে তুমি এই ভ্যালুটা পুট করো, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে মাইনাস 1 0 0 1। তারপরে তুমি এই ভ্যালুগুলো পুট করো। প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলো পুট করলেই এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে এবিসিডি ভ্যালুগুলো পুট করলে তুমি এই সেটটা এই ম্যাট্রিক্সগুলো পেয়ে যাবে। ওকে, সো দিস আর দ্য ইউনিটস অফ ইন্টিগ্রাল কোয়াটারনিয়ন্স, ঠিক আছে। সো উই হ্যাভ 8 units in the ring of integral quaternions, so it is a very very important example, ঠিক আছে। এই যে ম্যাট্রিক্সটা দেখতে পাচ্ছ, যে জাস্ট সি, এই যে ম্যাট্রিক্সগুলো পাচ্ছ, এই ম্যাট্রিক্সগুলো কি হবে? গ্রুপ ফর্ম করে, মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রুপ ফর্ম করে। দিস 8 units forms a multiplicative group and this group is called unit quaternions. This group is called the group of unit quaternions and that is denoted by Q8. So it is a very very important note. What is Q8? Q8 is the group of unit quaternions. এই যে ম্যাট্রিক্সগুলো পাচ্ছ, এটা যদি একটা সেট কনসিডার করো, এস মনে করো, এটা কি হবে? একটা গ্রুপ ফর্ম করবে উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন and that group is called a group of unit quaternions. ওকে, ঠিক আছে। সো আজকে আমি ইউনিটস এর এক্সাম্পল, ইউনিটস এর ডেফিনেশন, ঠিক, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেম ডিসকাস করে দিয়েছি এবং এর রিলেটেড সমস্ত প্রবলেমগুলো, ইউনিটস এর সমস্ত প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিলাম। ওকে, সো আই থিঙ্ক অল পয়েন্টস আর ক্লিয়ার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।